Спасибо большое еще раз. Я надеюсь, что мы еще скоро встретимся. Спасибо, очень старше. Да, Компьютер сюда. Или гармошку? так. Или гармошку? Кто первый? Кто первый? Yeah. Kishore Murthy? Okay. So, Wi-Fi? No?
Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Sivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Sri Radha Gopinath Shyamakant Radha Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Sri Madhvanavadi Dham Ki Himalamaya Ki Angamaya Ki Bhakti Deva Ki Samveda Bhaktivinoda Ki Tulasi Maharani Ki Sri Shigarita Ki Bhagavath Swami Ki Harinam Sankirtan Ki Sankirtan Ki Go permanent. Oh, right. Hare Krishna. Kishore. Kishore. Kishore, say something, please. Hare Krishna, Hare Krishna. Keep talking. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, devotees, dear devotees of Odessa. Здравствуйте, дорогие преданные Одессы. So, nice to see you all again. Я рад видеть вас снова. Again, we have nice technologies to facilitate our Sangha. Сегодня мы обладаем прекрасными технологиями, которые позволяют нам иметь общение. So translating is Mother Kishori Murthy from Rostov. Переводчик Матаджи Кишори Мурти из Ростова. Харе Кришна. So, I haven't been here for a long time. There must be many new things. Меня здесь давно не было, наверное, здесь произошло много нового, интересного. How many are new here since how many have not seen me? Maybe you're new here, you have not seen me. А кто здесь из здесь присутствующих меня не видел? Кто эти новые люди? Sorry, many new devotees. Okay. And we also learned who speaks English. О, прекрасно. Много новых преданных, и также я понял, кто говорит по-английски. Okay, good. Very nice. It's nice to see so many new faces in Prabhupada's family. Это прекрасно видеть столько новых лиц в семье Прабхупады. Yeah, this means when we actually have Krishna consciousness, we want to share it with others. Когда у человека есть сознание Кришны, он хочет делиться с другими. Krishna is all attractive. Потому что Кришна всех привлекающий. And when we have Krishna, we become happy. И когда мы получаем Кришну, мы становимся счастливыми. So, anyway, so it's obvious because there's so many new devotees here. It's obvious that sharing of Krishna is going on. И поскольку здесь так много новых преданных, совершенно очевидно, что этот процесс делиться Кришной с другими продолжается. So, I haven't prepared anything for today. Maybe there's something that you would like me to speak about. Я не готовился к сегодняшней лекции. Может быть, у вас есть какая-то тема, на которую вы бы хотели, чтобы я поговорил? Можно? Yes. Финансовое благополучие, сознание Кришны. Did you hear it? Could you hear it? No, he couldn't. Финансовое благополучие в сознании Кришны. Это можешь перевести ближе перед нас? Можно перевести? Financial prosperity in Krishna consciousness. Again? Financial prosperity. Financial prosperity in Krishna consciousness. Вопрос о финансовом процветании в сознании Кришны. Okay. You haven't heard my speaking about spiritual economics before then. Наверное, вы не слышали то, что я говорю о духовной экономике. Раньше не сталкивались с этим. Good. Yes, it's a very important topic. We should understand. We should understand this. Да, это очень важная тема. Следует в ней разобраться. Нужно это понять. So we'll speak from Bhagavad Gita. Мы будем говорить из Бхагавад-гиты. Chapter 2. Глава 2. Text 47. Текст 47. 1 minute. Yeah. Karmanya varikaraste ma paleshu kadachana ma karma palahitur mate sangostva karmani. Krishna says you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the results of your activities. Should I translate? Yes, please. Alright. Глава 2, текст 47. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, говорит Кришна, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя,
но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Now, how many of you are from Christian background? Кто из вас имеет свои корни в христианстве? Okay. Now we you know in perhaps you're probably from Orthodox Church. I don't know their teaching. Скорее всего, вы принадлежите к православной церкви. Мне неизвестно ее учение в деталях. But the Protestant confessions, they have a concept that if God is smiling on you, you should be very prosperous. Я не знаю в точности учения православной церкви, но в протестантских конфессиях принято думать, что если Господь благосклонен к человеку, то это выражается в материальном процветании этого человека. And if somebody has wealth in this life, this means that they are pleasing God, and God is reciprocating with them by giving them nice finances. Считается, что если человек удовлетворил Господа, то Господь отвечает ему тем, что приводит в состояние процветания его финансы. This philosophy, as it turns out, is responsible for the destruction of the sattvic way of life. Оказалось, что такая философия приводит и, собственно, привела к разрушению саттвического образа жизни. Previously on this planet, all the cultures, they were existing more or less in sattva-gun. Раньше на этой планете все культуры находились более или менее в саттва-гуне. And the nature of sattva-gun is such that people are happy. И сама природа саттва-гуны такова, что люди в ней счастливы. People are satisfied with what they have. Люди довольны тем, что имеют. So we study, Krishna explains in Bhagavad Gita how this material world works. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, как функционирует материальный мир. And this is understood by studying the gunas. И эту тему можно понять, изучив гуны. It's a very important subject matter to understand. Это очень важный предмет, который надлежит понять. And by understanding that we know that in Rajagun, then people become unsatisfied. Разобравшись в этом вопросе, мы узнаем, приходим к заключению, что люди, находящиеся в Раджагуне, недовольны. So Sattva-gun people are satisfied. Rajagun they become dissatisfied. Итак, в Саттва-гуне люди удовлетворены, а в Раджагуне они не удовлетворены. So dissatisfied means what? It means I'm not happy with what I have to get more and more. А что означает эта неудовлетворенность в Раджагуне? Это означает, что человек недоволен тем, что имеет, он думает, я хочу, чтобы у меня было больше. And you may recognize this as the argument that many people give against the global economy. Excuse me, it was distorted, but this is an argument against the global economy, the idea of the global economy. И как вы можете догадаться, это аргумент против экономической глобализации. Or let's say the argument against consumerism. Точнее, это аргумент против потребительства. The idea of modern society means I should get more and more. Современное общество целиком стоит на этой идее «хочу больше и больше». I should be prosperous. Я должен добиться процветания. And I should have nice house, I should have nice car, I should have nice everything. У меня должен быть прекрасный дом, прекрасный автомобиль и все остальное прекрасное. And then I will be happy. И тогда я буду счастлив. Правда? Не правда. No, because when we have those things, that will not make us happy. Нет, когда мы получаем эти вещи, это не делает нас счастливыми. We become dissatisfied. Мы становимся, напротив, неудовлетворенными. Not satisfied, we become dissatisfied. Не только мы не добиваемся удовлетворения, а наоборот становимся неудовлетворенными. And this is the great mistake of modern society. Это величайшая ошибка современного общества. They don't know how to be happy.
Они не знают, как быть счастливыми. Everybody wants to be happy, Каждый хочет быть счастливым, but they don't know how. но они не представляют себе как. And this is the wonderful contribution that we can give to the world from Krishna consciousness. И именно в этой точке, так сказать, мы можем внести определенный вклад в общее сознание Кришны. How to become happy. Как стать счастливыми? Where does happiness come from? Откуда приходит счастье? Bhagavad Gita, Krishna explains that there's different kinds of happiness. В Бхагавад-гите Кришна поясняет, что существуют различные виды счастья. According to the gunas, there's different kinds of happiness. Happiness in ignorance, happiness in passion, happiness in sattva. В соответствии с тремя различными гунами существует три различных вида счастья. В невежестве, счастье в страсти и счастье в сладости. So, in Tamagun, people are taking intoxication. They think they are happy. Находясь в Тамагуте, люди принимают одурманивающие вещества, и им кажется, что они счастливы. Yes, one kind of happiness. Это, да, определенный вид счастья. But this kind of happiness is based on illusion. Однако счастье основывается на иллюзии. I take intoxication to increase my illusion. Я принимаю одурманивающее вещество для того, чтобы усилить свою иллюзию. So this is not real happiness. Поэтому это не настоящее счастье. Rajagun happiness means I go to the shopping mall. А в Раджагуне счастье означает, я иду за покупками в огромный магазин. And we all have experience. We go buy something new. We have a new, new clothes, new computer, new phone, whatever. This is nice. We get some nice feeling from this. И у каждого из нас, скорее всего, есть такой опыт. Идешь в магазин, покупаешь там что-то новое, интересное, новую одежду, или новый компьютер, или новое еще что-нибудь. We all have... Испытываешь определенный подход. Мне кажется, что ты счастлив. We all have experience. У всех есть такой опыт. There was something that we wanted very, very much. Например, мы чего-то очень-очень хотели. Maybe we couldn't get it right away. We had to wait and save our money. Например, мы хотели какую-то вещь, но не могли себе позволить ее купить сразу, нам пришлось ждать. Then we finally got that thing. И наконец мы получаем эту вещь. And it made us happy. И испытываем счастье. For how long? Но насколько долго оно продлится? Is it still making you happy? А эта вещь и сейчас по-прежнему у вас приводит в состояние счастья. That thing that you bought 3 months ago or 3 years ago, is it still making you happy? Вещь, которую вы купили 3 месяца назад или 3 года назад, она все еще является источником счастья для вас? No. In fact, that which brings us happiness in Rajagun later will bring us distress. На самом деле то, что дарует нам счастье в Раджагуне, позже становится источником разочарования или горя для нас. Rajagun, happiness in the beginning, distress in the end. Такова Раджагуна, в начале счастья, а в конце горе. And people don't understand that. А люди этого не понимают. They can't make the connection between this distress that comes later and that activity that gave us the happiness earlier. Они не могут связать то горе или разочарование, которое приходит в конце, с той деятельностью, которая когда-то привела их к ощущению счастья. This is called lamentation. Hankering and lamentation. Это называется жаждать, а потом, как бы сказать, сетовать. I want something very much, and then when I lose it, then I lament. Сначала я очень чего-то хочу, а потом я сетую, сокрушаюсь, когда потеряю. Do you have the blues here in this country? The blues? Есть у вас есть вот такие песни, как блюзы, то есть печальные песни? This type of music, you have this type of music? No? Есть у вас такой вид музыки? The blues, they are crying what they lost. This is the blues. Блюз — это песня, в которой описывается потеря, то, что человек потерял. Oh, my lover, he or she has left me. Now I'm very unhappy. О, моя любимая или любимый, он покинул меня или она покинула меня, и вот теперь нет счастья. So this is not happiness either.
Это не счастье, нет. Then there's happiness in sattva gun. Что же представляет собой счастье в And саттва-гуне? if there's any type of happiness in this material world, it's in sattva. If there is, If there is any actual happiness in this world. если в этом мире вообще не можно найти какое-то счастье, то это будет счастье в саттва-гуне. But this is also not real happiness. И в настоящем счастье. This is also not real happiness. Why? Because it doesn't really satisfy the soul. Это тоже не настоящее счастье, потому что оно не удовлетворяет душу. To experience this happiness, one must leave the city. Чтобы испытать такое счастье, нужно уехать из города, And live a simple life. жить простой жизнью. And this, for many people, is considered impossible. А для многих людей это представляется вообще невероятным. Go live in the village. Oh, Поехать и поселиться в деревне, о боги. what will you do there? What will you do there? Hello? Kishori? Why do they laugh? Because you were not there. Oh, I'm here. Well, I was saying, but you did not translate. I said, what will you do? I couldn't hear you that moment, so I called you. Please repeat. Okay. Anyway, so the happiness in sattva-gun is like poison in the beginning. Happiness. 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 Happiness, yes. Happiness in sattva-gun is what? Like poison. Ага. А счастье в саттва-гуне вначале подобно яду. Poison in the beginning. Оно вначале просто отрава. I don't want to do that thing. It causes me a problem. Я не хочу делать это, потому что это и есть моя проблема. Who does hatha yoga? Anybody? Кто-нибудь тут занимался хатха-йогой? So, you know, anybody who does, you can ask them. When you do hatha yoga, it's painful. Каждый, кто занимался хатха-йогой, знает, что вначале это просто больно. You begin to stretch those muscles and it hurts. Ты начинаешь тянуть мышцы, и они начинают болеть. But later, if you continue to do that, that same experience, what you perceived before as pain, now becomes actually very pleasurable. Но если ты продолжаешь этим заниматься, то через некоторое время замечаешь, что та самая деятельность, которая вначале причиняла боль, сейчас приносит удовольствие. Правда? Да? Yeah. So, this is happiness in sattva-gun. Таково счастье в саттва-гуне. Distressful in the beginning, but very nice later on. Вначале оно такое довольно печально выглядит, но зато в конце очень хорошее. But still, this is not real happiness. Но и это не настоящее счастье. What's real happiness? А что же такое настоящее счастье? Krishna consciousness. Это сознание Кришны. If you have Krishna consciousness, you are happy. And if you don't have it, you will not be. You cannot be happy. Если у тебя есть сознание Кришны, если ты им обладаешь, ты счастлив. Но если у тебя его нет, ты не будешь счастлив. And where does that happiness come from? И откуда же приходит это счастье? Inside. Оно приходит изнутри. That's our actual spiritual nature. Это наша собственная духовная природа. And the process of Krishna consciousness is to uncover that happiness. И метод сознания Кришны направлен как раз на то, чтобы раскрыть это внутреннее счастье. To remove all of our material conditioning. Удалить, убрать всю нашу материальную обусловленность. So that finally we can actually contact our own self. Так, чтобы в конце концов получить доступ к собственному «я». And when we do that, we experience unlimited and real happiness. И добившись этого, мы испытываем неограниченное настоящее счастье.
that happiness is real. То счастье настоящее. Why? Почему? Because it never ends. Потому что оно никогда не заканчивается. It will go on, and nothing at all can disturb that happiness. Оно продолжается, длится и длится, и ничто не может его испортить или прекратить. So that's real happiness. Поэтому это настоящее счастье. So now, let me come back to your question. Итак, возвращаясь к вашему вопросу. What about prosperity in Krishna consciousness? Что же сказать о процветании в сознании Кришны? What's the idea of prosperity? В чем заключается идея процветания? Что это? The idea of prosperity is to become happy. Идея процветания – это быть счастливым. Well, there can be actually several different purposes of prosperity. Конечно, процветание может преследовать и другие различные цели. In the modern society, people want to become prosperous because they want to increase envy. В современном обществе люди жаждут процветания, потому что хотят усилить зависть. They want other people to be envious of them. Они хотят, чтобы другие им завидовали. See what I have? Смотри, что у меня есть, And you don't have it. а у тебя нет. I am better than you. Значит, я лучше, чем ты. I have more than you, therefore I am better than you. У меня больше, чем у тебя, значит, я лучше, чем ты. And I become happy when you are envious of me. И я буду счастлив, когда ты будешь завидовать мне. This is happiness in Tamagun also. Это тоже счастье в Тамагуне. So this is also one purpose of prosperity. Это одна из целей процветания. But prosperity can be defined in several different ways. Однако процветанию можно дать и другие определения. One way to define prosperity is to have more than what you need. Одно из таких определений – это иметь больше, чем тебе нужно. So that you're not in want. Так, чтобы ты никогда не чувствовал нужды. So there was one anthropologist. He was going around and looking at different people around the world. Anthropologist, who is this? Anthropology. You know anthropology? Антрополог. Yes. Был такой антрополог, который путешествовал по всему миру и наблюдал за тем, как живут люди в разных местах. And he studied the Kalahari Bushmen of Africa. Он наблюдал за бушменами, которые живут в Африке, в пустыне Калахари. These people live near the equator. Эти люди живут почти на экваторе. It's very hot there. Там очень жарко. Practically speaking, they don't wear any clothes. Они практически не носят одежды. And for their sustenance, they travel from one place to another and they collect simply what is available naturally. И чтобы поддержать свое существование, они кочуют из одного места в другое, как бы собирая по дороге то, что само идет к ним в руки, природа, то, что дает. And because they travel from place to place, they don't want to have any possessions. Поскольку им приходится постоянно путешествовать, то они не склонны обзаводиться каким-то имуществом. Because they have to carry them all around. Потому что им же приходится носить все за собой, все свое. So anything that you have is actually a burden. Поэтому каждая вещь, которая у тебя есть, это как бы часть твоего бремени, это лишнее, может, бремя. So where do they get their food? They go to some place, they find whatever is growing naturally, and that's what they eat. Когда им нужна пища, они просто отправляются в путь, находят, где что-то растет, и вот едят это, то, что найдут. And when that food supply is gone, then they go to another place. И когда на этом месте запасы пищи истощаются, они переходят на другое место. And this is how they live. И вот так они и живут. So one anthropologist who was there, one time he asked them, do you because they get to some place and there's a lot of food, and so he asked them, do you ever take anything and put it aside for later?
И этот антрополог обратился к ним с вопросом: если вы приходите в какое-то место и там много пищи, у вас не возникает желания там запасти ее впрок, заготовить как-то? And they look at him like he's crazy. Они посмотрели на него как на сумасшедшего. Why would you do that? Зачем? There's always food. Всегда есть какая-то пища. They had no concept of scarcity. У них вообще нет представления о дефиците, о недостатке чего-то. When you put something aside for later, it means later you won't have something, so you have to go to your store. Когда вы что-то запасаете, это означает, что вы думаете о том, что придет какое-то время, когда у вас этого не будет, и вот тогда вы обратитесь к своим запасам. But they always had food. Но у этих всегда есть еда. So the anthropologist said this is the original affluent society. Which society? Affluent. Affluence? Affluence means to have more than what you need. Oh, I described that as prosperity earlier. So affluence also means, the idea of affluence is to have more than what you need. И вот этот антрополог сказал, что это общество представляет собой изначальное общество, как это сказать, процветание, в общем, да, процветание, потому что это общество, в котором каждый человек имеет больше, чем ему нужно. То есть это общество, где люди не знают нужды. So usually affluent people, we think are those people that have a lot of money, the billionaires, millionaires. А обычно считается, что процветающий человек в этом смысле это тот, у кого очень много денег, какой-нибудь там миллионер, миллиардер. But this anthropologist, he said that these Kalahari Bushmen, they are the original affluent society. Но этот антрополог сказал, что бушмены Калахари представляют собой как раз первоначально процветающее общество. People, they have nothing, but they are very prosperous. У людей ничего нет, но при этом они, можно сказать, процветают. Contradiction of modern society. Вот оно, противоречие современного общества. So, that's even on a material level. Let's what? That is on a material level. They are Но это касается материального уровня, вот это их богатство и роскошь. So what is prosperity in Krishna consciousness? Что же представляет собой процветание в сознании Кришны? Prosperity in Krishna consciousness is Krishna consciousness. Процветание в сознании Кришны означает сознание Кришны. Karmanya varikaraste ma paleshu kadachana ma karmat palahitur burma te sangosta karmani. Is that the right sloka? Is that 127, right? No. 127. Can you find that? A minute. Huh? A minute. What? It's Srimad Bhagavatam, 127. That's Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. Yeah. 127. I know. Krishna Bhagavan. No, 125. No, 12. Hang on. Let me open 12. Yeah. 127. I'm sorry, I quoted the wrong Sanskrit. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yashivairagyam Gyanam Chaya Haitukam. By rendering devotional service unto the personality of Godhead, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from this world. Это Шримад Бхагаватам 1.2.7. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришны, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. So this is the opulence of a devotee. Это роскошь преданного. He becomes detached from this world. Он становится не привязанным к этому миру. Doesn't care for anything.
Ему ни до чего нет дела. And we have so many examples of that. Мы знаем много примеров тому. 6 Goswamis, what did they have? 6 Госвами, что у них было? They lived like the Kalahari Bushmen. Они жили как бушмены в Калахаре. They slept under a different tree every night. Они спали каждую ночь под другим деревом. Whatever food was given to them, that they would accept. Они принимали ту пищу, которую им просто давали. So, Sanatana Goswami, he's offering dry chapatis to his deity. He didn't even have any salt. Санатана Госвами предлагал своему божеству сухие чапати, у него даже соли не было. And his deity says, Sanatana, just a little salt, please. Божество сказало: Санатана, ну может хоть немножко соли? My Lord, I'm a poor man. What can I do? Please accept the simple offering that I can give you. А тот ответил: мой дорогой Господь, я бедный человек, что я могу сделать? Пожалуйста, прими то, что я могу тебе дать. No salt, but he is the richest man in the world. У него даже соли не было, но он был богатейшим человеком в мире. Because he is Krishna. Потому что у него Кришна. And when you have Krishna, what else do you need? You don't need anything else. А когда у вас есть Кришна, то что еще вам может потребоваться? Больше ничего не надо. So this is a prosperity in Krishna consciousness. Это процветание в сознании Кришны. Having Krishna, this is prosperity. Обладать Кришной – вот процветание. And all of the so-called prosperity of this world is poverty. А все так называемое процветание этого мира есть не что иное, как бедность. Poverty. Бедность. Because I have so many material things, but do I have Krishna? Потому что сколько бы у меня ни было разных материальных вещей, а Кришна у меня есть. And if I'm interested in those material things, I'm probably not going to have Krishna. If I'm eager for all of these material things. И если я так стремлюсь ко всем этим материальным вещам, то Кришны, скорее всего, у меня не будет. What do we want? Так чего же мы хотим? What do we want? Чего мы хотим? In material conditioned life, we want, we think we are the body. В материально обусловленной жизни мы думаем о себе как о теле. And this body generates so many desires. И это тело генерирует, производит из себя множество желаний. We have to take care of the body, so we need a house. Нам приходится заботиться о теле, поэтому нам требуется дом. We have to put clothes on the body. Нам нужно это тело чем-то одеть. So many things we need simply to maintain the body. И нам требуется столько всего просто, чтобы поддерживать тело. But we also want nice things. Но также мы хотим и хорошего чего-то. And nicer things. Чего-то лучшего. And more nice things. И чего-то еще лучшего. And it keeps going like this. И так оно и продолжается, так оно и растет. This is Rajagun. Это Раджагуна. So we have to, by understanding Krishna consciousness, we have to understand what is what. Поняв сознание Кришны, мы должны понять, что есть что. What is real opulence? Что представляет собой истинное богатство? What is real prosperity? Что такое истинное процветание? The goddess of fortune is a very good example. Прекрасным примером является богиня процветания. What does she not have? Чего у нее нет? Goddess of fortune. All wealth is coming from her. Она же богиня процветания, все благосостояние исходит из нее. But what does she not have? А чего же у нее нет? The embrace of Krishna. Объятия Кришны. She doesn't get that. Она не может испытать это. Who gets the embrace of Krishna? А кого Кришна обнимает? The gopis. Гопи. Why? Because they want nothing other than Krishna. А почему? Потому что они ничего не хотят, кроме Кришны. So they are simple village girls.
Они обыкновенные деревенские девочки. milk maidens. Они молочницы какие-то. They're carrying around milk from here. Ходят, носят молоко на голове, туда-сюда. And what do they have? They have Krishna. А что у них есть? У них есть Кришна. The most wonderful, highest exchange of love that anybody can imagine. Это самый возвышенный, самый потрясающий обмен любовью, какой только можно себе представить. More than the goddess of fortune herself can imagine. Это больше, чем то, что даже богиня процветания может себе представить. Because they want nothing other than Krishna. Потому что они не хотят ничего, кроме Кришны. So this is prosperity in Krishna consciousness. Вот что такое процветание в сознании Кришны. Хорошо? Можете... Можете разъяснить такой момент, вот почему говорится, что быть слугой Кришны, будучи слугой Кришны, человек получает определенный уровень счастья, а будучи слугой слуги Кришны, такой человек получает еще больше счастья. Вот этот момент не ясен. Could you hear that? No. Oh. I only can hear his voice, not the words. Окей. Okay. I can repeat. I don't know. How do we do this? Somebody can translate there, or Okay. maybe. Я могу громче. Just come here. Yeah, just. Почему человек, когда он является слугой Кришны, он получает определенный уровень счастья, а когда он является слугой слуги Кришны, он получает большее счастье? Вот непонятен момент этот. One did gain some level of happiness, but if he is the servant of Krishna, he can gain much more happiness. I cannot understand this. This is transcendental mathematics. Это духовная математика. 1 minus 1,000 equals a million. One minus 1,000 equals 1 million. 1 минус 1000 равно миллион. Because Krishna, he is pleased when his devotees are pleased. Это происходит потому, что Кришна доволен, когда его преданный доволен. To understand this, we have to understand the love between Krishna and his devotees. Чтобы понять это, нужно понять любовь, которая связывает Кришну с его преданными. Krishna loves his devotees unlimitedly. Кришна любит своих преданных беспредельно. He says, they don't know anybody else but me, and therefore I do not accept anybody else besides them. Он думает, Кришна думает, они ничего и никого не знают, кроме меня, поэтому я принимаю, и я не принимаю ничего и никого, кроме них. So, Krishna is very pleased when his devotees are pleased. Кришна очень доволен, когда доволен его преданный. So if we want to please Krishna, we should please Krishna's devotees. Поэтому, если мы хотим доставить удовольствие Кришне, мы должны как-то порадовать его преданных. So this philosophy is there in the material world also. If you love me, love my dog. В материальном мире эта философия также представлена. Любишь меня, люби мою собаку. Right? You go to visit somebody, you take candy for their children. Когда вы идете в гости к кому-то, вы обычно берете с собой конфеты, чтобы угостить его детей. Any child becomes happy with a little candy, and then when the child is pleased, then the parents are also happy. И дети обожают конфеты, и когда ребенок доволен, то и родители тоже чувствуют себя счастливыми. Because the parents love the children. Потому что родители любят детей. So the same way, Krishna loves his devotees. Таким же образом и Кришна любит своих преданных. And therefore, if we actually want to please Krishna, we should endeavor to please Krishna's devotees. Поэтому, если мы хотим доставить радость Кришне, то нам нужно приложить усилия к тому, чтобы порадовать его преданных. And how do we do that? А как это сделать? Devotees many times would go to Prabhupada and ask Prabhupada, what can I do for you? Много раз преданные приходили к Прабхупаде и спрашивали: Прабхупада, что я могу сделать для вас? And Prabhupada
he's sannyasi, he's traveling around, his needs are very simple. Но Прабхупада был саньяси, он путешествовал, постоянно путешествовал, поэтому потребности его были чрезвычайно просты. Kishore, you can remove the your microphone a little bit from your mouth. It's Окей. getting explosive. And Prabhupada would often say, please follow my instructions. И Прабхупада обычно говорил: следуйте, пожалуйста, моим наставлениям. The spiritual master becomes pleased when he sees that the disciples are seriously endeavoring to make progress in Krishna consciousness. Духовный учитель счастлив, когда видит, что ученики прилагают серьезные усилия, развиваются в сознании Кришны. That's what he's endeavoring for. Это ведь цель всех его усилий. All of his effort is to bring more and more devotees into a loving relationship with Krishna. Он, собственно, и прилагает это усилие для того, чтобы как можно больше преданных вступили в любовные отношения с Кришной. And when Krishna is pleased, the devotee is pleased. И когда Кришна доволен, то и преданные довольны. When the spiritual master sees that the disciples are actually making progress in Krishna consciousness, he becomes pleased. Когда духовный учитель видит, как ученик прогрессирует, продвигается в сознании Кришны, он доволен. And so, this is transcendental love. Это духовная, запредельная любовь. Love means reciprocation. Любовь означает взаимоотношения. Krishna when he sees that his devotee is pleased, he becomes happy. And when the devotee sees that Krishna becomes pleased, he becomes happy. Когда Кришна видит, что его преданный доволен, он чувствует себя счастливым. И когда преданный видит, что Кришна доволен, он ощущает счастье. So this is transcendental loving exchange. Это духовный, любовный взаимообмен. Okay. What's on the internet? What's on the internet? Where? There's one devotee looking at his phone the whole class. Прабху, что там в интернете? Как преданный смотрит в свой телефон на протяжении всей лекции. Your senior devotee should give a good example. What? That's all right. Never mind. Okay. Okay. What else? Хорошо, что еще? В материальном мире у нас есть... Подойти, да? Да. So speak loudly so they can hear also. Алло. Харе Кришна. В материальном мире у нас есть ограничения, да, и запреты. То, чего делать нельзя, 4 принципа. В духовном мире есть какие-то ограничения и запреты, чего делать нельзя. Спасибо. Here in material world, we have rules and regulations, don'ts, what we should not do. And are there such rules and regulations and do nots there in spiritual world? Yes. This is called rasabhas. Да, есть. Это называется расабхаса. And it's also called aparad. Это еще называется апарадха. Rasabhas means mixed moods. Расабхаса это означает смешение настроений. So, Mother Yasoda does not exhibit the behavior of the cowherd boys. The cowherd boys do not exhibit the behavior of the gopis. Например, мама Яшода не ведет себя как мальчик-пастушок, а мальчики-пастушки не ведут себя как девочки-пастушки. Because this would interfere with the love. Потому что это нарушило бы течение любви. And the same thing with aparad. То же самое касается апарадхи. Aparad, we understand, means offenses.
Апарадха, насколько мы понимаем, это оскорбление. Aparadha. Aparadha. Radha, she wants to increase Krishna's happiness. Радха, она старается увеличить счастье Кришны. And so aparad means to decrease Krishna's happiness. А апарадха означает уменьшить счастье Кришны. So very naturally, the devotees in the spiritual world, they do not exhibit these kind of behaviors. И, естественно, в духовном мире преданные так себя не ведут. There in the spiritual world, everyone is in complete knowledge. Там, в духовном мире, каждый обладает полным и совершенным знанием. They are not subject to forgetfulness like we are. Они не подвержены забывчивости, как мы. Nor do they ever see themselves or their interests as being separate from Krishna. И, кроме того, они никогда не рассматривают ни себя самих, ни свои интересы отдельно от Кришны. They're always mindful and thinking how to increase Krishna's happiness. Они всегда заняты одной мыслью, как увеличить счастье Кришны. Automatically. Это происходит само собой. So there's rules, but there's no rules. Конечно, то есть правила есть, но на самом деле правил нет. Just like in this world, there's so many laws. Как, например, в этом мире, в нем есть много законов. It's against the law for you to kill anybody. Например, противозаконным является убийство кого-либо. Shri Jagannath Swami ki Jai. Ki Jai. Although it's against the law, this is a law that probably you never even think about. И хотя это деяние признано противозаконным, но это такой закон, о котором вы вообще вряд ли задумываетесь и вообще вспоминаете. Because you're not a killer. Потому что вы же не убийцы. So it's like this law, the law exists, but it doesn't exist. Поэтому получается, что закон-то существует, но для вас он как бы и не существует. Because your natural behavior is in accordance with that law. Потому что ваше естественное поведение совпадает с этим законом. So this is the situation in the spiritual world. Также точно и в духовном мире. There are rules, but there are no rules. Там есть правила, но их как бы и нет. Because naturally everyone's behavior is to serve Krishna and love Krishna, and they will not do anything that interferes with that. Потому что для каждого совершенно естественно делать что-то для того, чтобы Кришна был доволен, и никто себя не ведет против этого закона. And this is the same in our own sadhana, actually. Это также и в нашей садхане. Now we're following the rules of Vaidhi Bhakti. Сейчас мы следуем правилам Вайдхи Бхакти. So Vaidhi Bhakti, so many rules we should follow. Вайдхи Бхакти — это куча правил, которым нужно следовать. And these rules are meant to bring us to the transcendental platform. И все эти правила предназначены для того, чтобы вознести нас на духовный уровень. When we come to that transcendental platform, we are no longer disturbed by sukha dukkha, happiness and distress. Когда же мы поднимаемся на этот уровень, нас более не беспокоит сукха-дукха, то есть счастье и горе. We're no longer disturbed by duality. Нас больше не беспокоит двойственность. Not disturbed by hankering and lamenting. Нас больше не беспокоит жажда чего-то или сокрушение по поводу чего-то. And at that stage, then we can begin the practice of Raganuga Sadhana Bhakti. И достигнув этого уровня, мы можем приступить к практике Рагануга Бхакти. And in Raganuga Sadhana Bhakti, also, there are no rules. И в практике Рагануга Садханы нет правил. Because by that stage, at that point, the devotee naturally does things that will bring him closer and closer to Krishna. Потому что на этой стадии, в той точке, человек уже естественным образом склонен делать все для Кришны. At that stage, the devotee naturally wants to chant Hare Krishna mantra more and more. На той стадии, на том уровне преданный естественным образом склонен повторять Харе Кришна все больше и больше. At that stage, naturally, the devotee is not interested in material activity, particularly sinful activity. На той стадии преданный естественным образом не интересуется материальной деятельностью, что же говорить о греховной деятельности. So, this is spiritual life.
Такова духовная жизнь. Everything goes on very automatically in a pure and wonderful way. Все происходит как бы само собой, очень чисто и очень духовно. Хорошо? Харе Кришна. Speak so they can Харе hear. Кришна. Вы можете, пожалуйста, рассказать нам о своих воспоминаниях о Шриле Прабхупаде? Спасибо. Could you kindly tell us about Srila Prabhupada, some remembrances? Let's see if there's some other questions first. Давайте-ка сначала посмотрим, нет ли у кого-нибудь еще каких-то вопросов. Maybe it'd be better to do that tomorrow Может быть, лучше сделать это завтра, at Sunday feast. на воскресном перу. More devotees will be here. Там будет больше преданных. Как преданным развивать отношения друг с другом? How should the what? how should the devotees develop their relationship between each other? With each other. Yeah. We have a challenge. The devotee society has a challenge right now. Общество преданных сейчас столкнулось с определенной проблемой. And that challenge is that we live in two different cultures. Проблема в том, что мы живем в двух различных культурах. Let's say, aside from the devotees who are living in the temple, all the other devotees, they live in two cultures. Кроме тех преданных, которые живут непосредственно в храме, все остальные живут в двух различных культурах. We're trying to be Krishna conscious and be in the Krishna culture. At the same time, we have to maintain the body. We have a job, and so we live in the dominant culture also. Мы пытаемся жить в сознании Кришны, заниматься своей практикой, но в то же самое время мы должны поддерживать тело и тем самым погружаемся в доминирующую культуру. For example, look at the clothes you are wearing. Например, посмотрите на одежду, в которую вы одеты. This is the culture that you're living in. Это показатель культуры, в которой вы живете. Or we come to the temple, we change clothes. We have this schizophrenia. We come from one culture and then change to the other culture. Или же, приходя в храм, мы меняем одежду. Мы таким образом как бы подстраиваемся, переходя из одной культуры в другую. So, what are our relationships? Каковы же наши взаимоотношения? The culture determines to a large degree what those relationships are. В большой степени эти взаимоотношения определяются культурой. Most of you probably have no direct relationship with each other. Большинство из вас, присутствующих здесь, скорее всего, не имеют таких тесных прямых отношений друг с другом. This is a social gathering. This is what? A social gathering. Это вы здесь присутствуете просто как бы в общественном месте или на общественном собрании. We associate socially together without having any direct obligation to each other. Мы собираемся в такие собрания, не беря на себя никаких личных обязательств друг перед другом. And our relationships are adjusted accordingly. И отношения наши строятся соответственно этому. Or we come to the temple, and in this social setting, we perhaps have a different kind of relationship with each other than we have outside. Когда мы приходим в храм, то здесь как бы социальные установки формируют определенный вид отношений, которые отличаются от тех отношений, в которые мы вступаем за пределами храма. So Vedic culture is organized in such a way so that everybody is given a place. Ведическая культура устроена таким образом, чтобы предоставить каждому человеку место. And based on that place, the culture establishes the way that we relate to each other. И
эта культура не предписывает, а как бы это сказать, отношения в этой культуре возникают в зависимости от того, какое место занимает человек. So place means I have a place for my body, a house. А место означает следующее. Во-первых, это место, где я живу, где живет мое тело, это дом. Place means I have a particular activity according to my guna and karma, my nature. Место также означает, что я занят определенной деятельностью в соответствии со своей гунакармой, то есть в соответствии со своей природой. And place means a relationship, an established relationship with other people in society. И место означает также определенные взаимоотношения с другими людьми, в которые я вступаю в общество. So this is why in the Vedic culture everybody was given a place. Вот почему в ведической культуре каждому человеку находилось место. Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyas, Sudra, Vaishya, Kshatriya, or Brahman. And these varnas and ashrams, they provide our place and they determine what our relationship will be with each other. Варна и ашрам определяли наше место, и они же определяли, в какие отношения мы вступаем друг с другими. And when we have that, we become very secure because we know how to deal with everybody. И когда мы попадаем в это положение, когда мы находимся в этом положении, мы ощущаем чувство сильной защищенности, поскольку мы хорошо знаем, что нам делать с окружающими. And the rules of the culture, they explain how we should relate to each other. Правила, принятые в обществе, они достаточно четко регламентируют, в какие отношения нам нужно вступать с другими. So, for example, brahmachari would go out and beg on behalf of the spiritual master. Например, брахмачари выходит из ашрама и идет просить подаяние от имени духовного учителя. And depending on the varna of the house that he was begging from, he would know how to address the people in the household. И в зависимости от того, какой варне принадлежат хозяева дома, к которым он обращается за подаянием, он знает, как к ним обратиться правильно. And so he would address in one household one way, in another household another way. И он будет обращаться к одному домохозяину одним образом, а к другому домохозяину другим образом, по-другому. And similarly, the householders, they knew how to deal with the other sections of society. Домохозяевам известно, как нужно обращаться с другими слоями общества. How the householders, how they should deal with the brahmacharis, the vanaprasthas, and the sannyasis. Домохозяева знают, как следует обращаться с брахмачари, с ванапрастхой или с саньяси. And everybody understood their place in society and acted accordingly, and society would function with great harmony. Каждый знал свое место в обществе и как взаимодействовать с остальным обществом, и поэтому все общество функционировало очень гладко и гармонично. But of course, that culture is lost. Но, конечно, этой культуры больше нет. Maybe there's some remnant of this now still in India. Может быть, какие-то остатки сохранились в Индии. But we have to establish again this culture. Но нам предстоит заново установить эту культуру. Now, here in your country, you actually still have some, you have much more culture than we have, say, in America or in Western Europe. На самом деле здесь, в вашей стране, остатки этой культуры сохранились в куда большей степени, чем, например, в Америке или в Европе. And there are still some rules in your culture that you follow. В вашей культуре все еще есть определенные правила, которым вы следуете. This is very obvious to me as a foreigner when I come to your country. I can see it very easily because it stands in contrast with American so-called culture. Будучи иностранцем, я это очень хорошо вижу в вашей стране, потому что то, что я наблюдаю, входит в глубокий контраст с тем, что я привык видеть в Америке. So it's our job. We have to revive this culture. Итак, на нас лежит эта задача, мы должны возродить эту культуру. And this is why we must re-establish Van Ashram culture. Вот почему нам надлежит восстановить культуру варн и ашрамов. Many devotees
they're confused about the idea of varnashram, and we think, well, what do we need that for? We're already devotees. Многих преданных это смущает, они думают, зачем нам еще какая-то варнашрама, когда мы уже и так преданы. But the fact is that culture gives us a way to have proper relationships with each other. Однако суть в том, что эта культура дает нам возможность устанавливать правильные отношения друг с другом. So, that should be the goal, one of the goals of the society. Это должно стать одной из целей общества. But I take it your question is more immediate than, more of an immediate concept rather than a long-range goal. Но я думаю, что ваш вопрос относится, он не настолько широк, вы, наверное, задавали свой вопрос в таком широком смысле. How do I relate to devotees today? Yeah? Вероятно, вы имели в виду, как я должен относиться к преданным сегодня, сейчас. First thing, one should respect everyone. Прежде всего, следует всех уважать, каждого уважать. We should endeavor to be the servant of the servant. Мы должны стараться стать слугой слуги. And this temple particularly should be a place where we give a wonderful example of this devotional culture. И этот храм должен стать местом, где мы предоставили бы всем людям пример того, что представляет собой ведическая культура. And what is that culture? That immediate culture that we can establish is very simple. И самая простая культура, которую мы можем сейчас установить, она очень проста. Das anudas. Servant of the servant. Это просто быть слугой слуги. That anybody who comes here immediately should adopt a mentality of giving service. И тогда любой, кто придет сюда, сразу же примет этого настроения служить другим. Gornitai are here. Jagannath is here. Здесь Гаурнитай, здесь Джаганатха с вами. And they're the proprietors. Они являются хозяевами этого дома. And we come here with the mood of rendering service. И мы приходим сюда с намерением совершить служение. And rendering service not just to the Lord, but also to the devotees who are here. И послужить не только Господу, но и преданным, которые здесь находятся. So this mentality we can adopt immediately. Это то умонастроение, которое следует принять немедленно. And not just here, actually, not just here, everywhere. И придерживаться его не только здесь, но и вообще. I met one devotee in Mayapur some years ago. Несколько лет назад я в Майпуре познакомился с одним преданным. And we were talking about spiritual economics. He had read my writing. Мы беседовали о духовной экономике, он читал мою книгу. And the idea of spiritual economics is to give. The idea is it's a gift economy, to give. Идея духовной экономики состоит в том, чтобы давать, дарить. Это экономика дарения. And this devotee told me that when he read Bhagavad Gita, he understood that he should give more than what he is asked. И когда этот преданный сказал мне, что когда он прочитал Бхагавад-гиту, он понял, что отдавать нужно больше, чем тебя просят. So he made that a principle of his life, that whatever circumstance he was in, he was going to give more than what was expected from him. И он взял это себе за принцип, он положил это в основу своей жизни. Отдавать в любой ситуации, в любых обстоятельствах, отдавать больше, чем от него ожидается. Now, many people don't do this. Многие люди не делают этого. We think they're giving so much, so I will give proportionally. I will only give to match what they are giving. Обычно люди рассуждают так: вот другие отдают столько-то и столько-то, ну и я тоже пропорционально там сколько-то отдам. Я не буду давать больше, чем они дают. I go to work, my boss is paying me for so many hours, I will only give that many hours. Я хожу на работу, начальник платит мне за определенное количество рабочих часов, и я не собираюсь просиживать дольше рабочего времени. He is paying me to do a certain job, so I will do only that job. Мне платят за определенную работу, и я не собираюсь делать никакую другую работу. But he just decided that he was going to give as much as he could in every situation. Но тот преданный взял себе за правило
отдавать больше, чем от него ожидается в любом положении, в любой ситуации. And he said that was a turning point in his life. И он сказал, что это стало поворотным пунктом всей его жизни. What he found was that the result of that mentality of giving, that he received more than he would have otherwise received simply by doing it according to a certain measure. Он заметил, он пришел к выводу, что в результате развития вот этого настроения дарения он стал получать гораздо больше, чем мог бы получить, если бы сохранял свое прежнее настроение, так сказать, пропорциональности дара. So we can also practice giving in all circumstances. Мы тоже можем. Shishigorni Taiki, Jai. Swami Ki. Jai. Мы тоже можем взять себе за правило отдавать в любой ситуации. So, develop this service mentality. Развивайте это умонастроение служения. And in that way, everybody can be pleased. И тогда все будут довольны. Okay. Someone else? May I add something? Sure. I want to add that story. When you were in Sevastopol, one devotee discussed with you the relationships in the community, and he said, what to do if somebody has to work more in the community than others, and he was really concerned about it. But you explained that everything that people are doing in the community is the service to Krishna. So the more you serve, the better for you. Okay, you can say that. Когда Дханешвара Прабху был в Севастополе, это было несколько лет назад, там обсуждали поведение в общинах. Ну, не секрет, что в общинах люди собираются не с одинаковыми качествами. Кто-то там работает, а кто-то сидит, ножки свесив. И вот один преданный спросил, а что делать, как правильно построить отношения, если вот одному приходится работать больше, чем другому? И вот здесь вот Гуруджи объяснил это, он сказал, что когда люди собираются в общину вайшнавскую, то суть-то именно в том, что они собираются, чтобы служить вместе. Поэтому чем больше ты служишь, тем для тебя же это лучше. И поэтому правильное отношение, оно предполагает именно желание служить другим, а не желание, чтобы все служили поровну или увильнуть каким-то образом от служения. Но, разумеется, это требует сознания Кришны. Простите, что я так врываюсь в ваше собрание. Харе Кришна. Харе Кришна. Моя жизнь с малого детства стала похожа на стиль бушменов. На стиль бушменов? Да. Частями, Прабху. My life from the very beginning was like Bushman lifestyle. И такой образ жизни не воспитывал мне ответственность, и ответственность мне необходима для того, чтобы развиваться духовно. Подскажите, Этот образ жизни не воспитывал ответственность? Да. Да? That lifestyle didn't develop the responsibility in my character. Дальше? Подскажите, пожалуйста, как мне развивать таким образом жизни ответственность? И расскажите, пожалуйста, немного о славе и воспевании святых имен. Please explain to me how shall I develop this responsibility in my character? And I also ask you, please tell us about the glory of chanting of holy names. Could everybody hear his question? You could hear? Все слышали вопрос? Да.
Responsibility, it's the parents generally, it's their duty to train the children how to be responsible. Что касается ответственности, то обязанность развивать ответственность в детях лежит на родителях. They have to require something of the children. Они должны предъявлять к ребенку определенные требования. So, I'm not sure what you mean that you live like the Kalahari, but you probably grew up in Ukraine, so I don't know. Я не очень понял, что вы имели в виду, говоря, что вы жили как в Калахари, ведь вы родились на Украине. But I take that to mean that your parents, they didn't require you to do any duties. Но насколько я понял, вы говорите о том, что ваши родители не предъявляли к вам никаких требований и ничего, у вас не было никаких обязанностей. Да? И это тоже. И это тоже. This also. So yeah, this is a challenge then for you. You have to learn this by yourself. Да, это определенная проблема для вас. Вам нужно самому этому научиться. Now, one of the ways that we learn that is that we stop living with our parents and we have to pay rent. Один из способов этому научиться – это поселиться отдельно от родителей и быть вынужденным платить за жилье. You still live with your parents? Вы живете с родителями? Я обеспечиваю родителей. Отдельно от родителей. Я живу отдельно от родителей и помогаю им в их жизни, обеспечиваю их финансово. Вы живете отдельно от родителей и помогаете им что? Финансово. I'm living separately from my parents and I'm assisting them in maintenance, financial maintenance. Okay, so this is responsibility. Так это и есть ответственность. Разве нет? You are assisting them or they are assisting you? Вы помогаете им или они помогают вам? He said that he is assisting them. Yeah. You are helping them. То есть вы помогаете им. Okay, so this is responsibility, but so how do you? Так это уже ответственность. Что вы имеете в виду? Ответственность больше в миссии, чтобы Прабхупада. I mean my responsibility in the Prabhupada's mission. Okay. So this depends on what you want to do. Это зависит от того, чем вы хотите заниматься. Many times devotees would come to Prabhupada and they would ask him, Prabhupada, how can I serve you? Много раз преданные приходили к Прабхупаде и спрашивали: Прабхупада, как послужить вам? And he would ask them, what do you like to do? А он их спрашивал: а что ты хочешь делать? Whatever you like to do, you do that for Krishna. Что тебе нравится делать, то и делай для Кришны. You like to paint? Нравится рисовать? So many nice paintings. Вот, много прекрасных картин. Paint for Krishna. Рисуй для Кришны. You like to work with wood? Do that for Krishna. Любишь работать с древесиной? Делай это для Кришны. Whatever you like. You like to play music for Krishna. Что хочешь, то и делай. Нравится музыка? Музицируй для Кришны. So you decide. Ты сам должен решить. What contribution do you want to make to Prabhupada's mission? Какой вклад ты сам лично собираешься внести в миссию Прабхупады? Now, when we're new devotees, we need guidance from our seniors. Когда мы молодые преданные, нам, конечно, требуется руководство со стороны старших. We require purification, so we engage in menial service to Krishna. Нам требуется очищение, и поэтому мы заняты очень скромным, смиренным служением Кришне. Everybody can benefit by going to the kitchen and washing Krishna's pots. Любой может получить благо, пойдя на кухню и помыв кастрюли Кришны. But if your nature is not to be a pot washer, then soon you have to do something else. Но если ваша природа это не природа мойщика посуды, то через некоторое время вам захочется заниматься чем-то другим. So this is your job.
Это ваша работа. All of you. Это для всех вас. You have to determine what contribution do you want to make to Prabhupada's mission. Это ваша работа. Вы сами должны определить, что вы хотите делать, какой вклад вы хотите вносить в миссию Прабхупады. So you think and you pray to Krishna and you try different things. Поэтому нужно думать об этом, нужно молиться Кришне и пробовать разные вещи. You can give time, you can give money, you can give service. Можно давать время, можно давать деньги, можно давать служение. You can go distribute books. Можно ходить распространять книги. You can clean the temple. Можно мыть храм. Or you can preach. Или проповедовать. You can write books. Можно писать книги. But you have to figure this out. Но решить, чем заниматься, придется вам. It's your job. Это ваше дело. Okay. Somebody there. Good question. Харе Кришна. Харе Кришна. Из священных писаний мы узнаем, что материальный мир является иллюзией в нашем сознании. Если это так, тогда скажите, пожалуйста, где... Прошу прощения, материальный мир является иллюзией, порожденной нашим сознанием? Или... В нашем сознании. В нашем сознании, ага. Если это так, тогда где в данный момент находится душа? Спасибо. We know from the scriptures that material world is an illusion in our consciousness. If so, then where is the soul right now? Actually, this material world is not an illusion. It is real. На самом деле материальный мир вовсе не иллюзия, он реален. The Mayavadis. Вы знаете Mayavadi? Майявади знаете, кто такие? Okay. So the Mayavadis say that this world is illusion. Что мир иллюзия, это говорят Майявади. But the Vaishnavas do not say that. Но вайшнавы так не говорят. It's real. Он реален. Let's say it has substance, but it's not real because it has no endurance. No what? No, it's endurance. It's temporary. Точнее было бы сказать, что он субстанционален, то есть он обладает субстанцией, но он не является реальностью, потому что он не продолжителен. Bhagavad Gita, Krishna says, that which is real has no cessation, that which is unreal has no endurance. В Бхагавад-гите сказано, то, что реально, никогда не увядает, а то, что нереально, никогда не длится долго. So, this place is real. Так что это место реально. These bodies, they are real. И тела здесь реальные. And we live in the heart. А мы живем в сердце. And we're covered by illusion. И мы покрыты иллюзией. Okay? Понятно? He's coming. С точки зрения духовной реальности, где мы находимся? And if from the point of view of spiritual reality, where we are? Right here. From the point of spiritual reality, where we are? In the heart. Мы находимся в сердце. So you've seen this poster. You must have this poster here. The map of the material and spiritual world is explained in Brahma Samhita. Вы, наверное, видели здесь этот плакат, на котором изображен духовный и материальный мир, схема духовного и материального мира, как это описано в Брахма Самхите. This is our Vaishnava worldview. Это наше вайшнавское мировоззрение. So we take that to be reality. Мы считаем, что реальность именно такова. Хорошо. What else? Что еще? Mataji's, nothing? Матаджи ничего не хотят спросить? Тот преданный, который занимается духовной практикой, сознанием Кришны,
но при этом не выполняет вайшнавский этикет. Что с ним может произойти? What will be the destination of a devotee who is engaged in the practice of Krishna consciousness but doesn't fulfill Vaishnava etiquette? He will make very, very slow progress. Ваш прогресс будет очень-очень слабым. Or he may even go backwards. Или же вы можете быть отброшены назад. Bhakti will not stay where the devotee is making aparadha. Бхакти не задержится там, где преданный совершает аппаратху. Bhakti is independent. Бхакти независима. She will come and she will go away. Она приходит и уходит. If she sees our favorable service to Krishna and his devotees, she comes. Если она видит, что мы служим, как бы сказать, по-доброму служим Кришне и его преданным, она приходит. If we make aparadha, she is not happy with that. She does not want to associate with such a person. Если же мы совершаем аппаратху, она недовольна этим, и она не придет к такому человеку. Maybe progress, but generally such persons, they wind up going away. Может быть какой-то прогресс, но чаще всего такие люди бывают отброшены назад. So one has to be very, very, very careful of this. Поэтому мы должны быть очень-очень осторожными с этим. Not even think like that. Даже не думать так. Вот очень часто слышу слово карма и Кришна карма. Объясните, пожалуйста, ну как бы есть преданные, которые не считают себя преданными, и вообще, ну вот эти процессы, потому что есть вещи, которые предопределены, а вот Кришна карма, ну тут получается уже, что все случается по воле Кришны. Вот мне непонятен этот момент. Прошу прощения, Матаджи, вы сказали, есть преданные, которые считают себя преданными или не считают? Я не расслышала. Не считают. Ну как бы не считают. Но они, то есть они себя не отождествляют, но вроде как бы они преданные на самом деле. Да, ну просто вот эти процессы, как вот карма и Кришна карма, потому что Кришна карма это, ну, мне кажется, это только для чистых преданных. Ага, понятно. There are devotees who do not identify themselves with the devotion. They do not call themselves the devotees, but they are. And I know that there are two things, karma and so-called Krishna karma. Am I correct understanding that Krishna karma is functioning only in the lives of pure devotees? How do these two processes work? What do you call Krishna karma? Sakarma karma yoga? Or rather Nishkama karma yoga? Что вы называете Кришна карма? Это Нишкама карма йога? Understand? Okay, let's explain karma briefly. Давайте-ка быстро пройдемся, что такое карма. Karma technically refers to following the Vedic rules and regulations for karma yoga. Технически говоря, как с практической точки зрения, карма означает следование правилам и предписаниям, которые существуют, которые описаны в ведических писаниях и предписано для разных видов людей в процессе карма-йоги. In Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling Arjuna to stop following the Vedas, that we understand the purpose of the Vedas is to know Krishna. И в Бхагавад-гите Шри Кришна предлагает Арджуне прекратить следовать ведам, потому что единственная цель вед — это узнать Кришну. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna, he speaks a great deal about karma. И в Бхагавад-гите Кришна довольно много говорит о карме. And he describes what are two different aspects of karma. И он описывает там два различных аспекта кармы. There's sakarma karma yoga and nishkama karma yoga. Это сакама карма йога и нишкама карма йога. Sakarma karma yoga means that I have attachments, I have material attachments,
and I connect those activities with Krishna, and this becomes sakarma, this becomes karma yoga. Сакама означает, что у меня есть определенные привязанности, и я соединяю их с преданностью Кришне, и таким образом они превращаются в карма-йогу. Nishkama karma yoga means acting without attachment for the pleasure of Krishna. Нишкама карма-йога означает, что я действую без привязанности, только ради удовольствия Кришны. This is activities that are performed before one has come to the transcendental platform. Оба этих вида деятельности совершаются до того, как личность поднимется на трансцендентный духовный уровень. Yoga means to connect, to link up. Йога означает соединение, связь. So karma yoga is activities that are performed so that we can connect with Krishna. Итак, карма-йога – это деятельность, которую мы совершаем для того, чтобы получить возможность соединиться с Кришной. So this is called nishkama karma yoga. Это называется нишкама карма-йога. Kama means desire, nishkama, without desire. Карма означает желание, а нишкама – это значит, что нет желания. And then beyond that, there is pure devotional service, А выше нее стоит чистое преданное служение, which is activities done only for Krishna's pleasure and satisfaction. когда деятельность предпринимается исключительно для удовольствия Кришны. So which of these do you call Krishna yoga? Так что из этого вы называете Кришна-кармой? Guruji, I think that... Krishna yoga, she said, not Krishna karma. Krishna yoga? No, she said Krishna karma. Okay, oh yeah, okay. Which one do you call Krishna karma? I think that she meant that in the life of a devotee, no karma is working, but Krishna forms or arranges a special karma for such a devotee. Okay, well, let's ask her what she... Матаджи, правильно я понимаю, что речь идет о том, что вы думаете, что в жизни преданного просто так карма не действует, а Кришна формирует эту карму для преданного индивидуально? Так, мы это хочем. Yes, she said yes. So, what was that then? Explain. I also have heard this from Dhaneshwara Prabhu. He said that in the life of a devotee, no karma works. It is not just a karma, it is a karma arranged or modified by Krishna, especially for the spiritual progress of the devotee. So her question was about two processes, just karma and Krishna karma. Okay, and then repeat the question. The question was, there are devotees, she said, there are devotees who do not identify themselves with the devotees. They do not call themselves devotees, but they behave like devotees and they have the mood of devotees. So her question... Okay, go ahead. Her question was? So her question was that in the lives, as much as I understand, which kind of karma will function in the lives of such devotees who are not pure devotees of Krishna? Will Krishna arrange or modify their karma, or they will just write their just karma? Krishna says in Bhagavad Gita that this subject is very difficult to understand. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что этот предмет очень трудно понять. Karma does operate in the lives of devotees. Карма присутствует в жизни преданных и действует. We have to understand how this material world, we have to understand how reality is working. Мы должны понять, как действует эта реальность. How much time do we have for this? Сколько у нас времени на это? Keep going, no problem? Будем продолжать, ничего? Okay. So, this will take a little time to explain. Просто потребуется некоторое время, чтобы объяснить это. Pure devotional service means to act without any personal desire. Чистое преданное служение это означает действовать без всяких личных желаний. Before we come to that stage, we are doing what's called mixed devotional service.
Прежде чем подняться на этот уровень, мы занимаемся тем, что называется смешанным преданным служением. Where our devotional service is mixed or tinged with personal desire. На этой стадии наше преданное служение смешано или же несет оттенок личных мотивов. Say, for example, I lead a kirtan. К примеру, я веду киртан. And the kirtan is meant to glorify the Lord. Киртан предназначен для того, чтобы прославить Бога. But while I'm leading kirtan, I'm thinking, oh, see how everybody is jumping and dancing and having such a wonderful time. They think I'm such a great kirtaniya. Но я веду киртан и при этом думаю, нет, ты только посмотри, как они все пляшут и как они все поют и прыгают. И все они считают меня прекрасным киртанией. This is not pure devotional service. Это не чистое преданное служение. My devotional service is tinged with a desire that I want to enjoy some of the result of this activity. В этом случае мое преданное служение несет оттенок желания наслаждаться результатами своей деятельности. So it can be anything. И так может быть во всех случаях. How you decorate the deities, how you make a flower garland, how you cook the food, how you even sweep the floor. Как вы украшаете божества, как вы делаете гирлянды, как готовите пищу и даже как вы подметаете полы. And aside from that, we also have personal desires. И кроме этого у нас есть еще и собственное личное желание. We want things of this world. Мы хотим чего-то в этом мире, мы хотим вещей, принадлежащих этому миру. A simple desire is an act of karma. И каждое простейшее желание активирует карму. As soon as I desire something, I set into motion the chain of material reaction to bring that result to me. Какое бы крошечное, незначительное желание я не испытал, оно приводит в движение целую цепь кармы, суть которой будет в исполнении этого желания. So, as devotees, we have such material desires. И, будучи преданными, мы все-таки имеем такие материальные желания. Ladies, how many saris do you want? Женщины, скажите, сколько сари вы хотите иметь? Man, what kind of computer you want? Мужчины, как насчет компьютеров? Сколько компьютеров вы хотите иметь? Yeah, we have such desires. То есть у нас есть такие желания. And they may not be pure desires. И это могут быть и нечистые желания. This may not be purely for Krishna's pleasure. Они могут быть не целиком и полностью посвящены удовольствию Кришны. So devotees have desires. И так что преданные имеют такие желания. And the whole idea of devotional service in sadhana bhakti is to purify ourselves so that we are no longer attached to the things of this world. А вся наша практика преданного служения, вся садхана направлена на то, чтобы избавить нас от привязанности к материальному миру. So many things are there, but the devotee doesn't, the pure devotee, he doesn't care for them. В этом мире столько всего, но чистый преданный, чистому преданному нет дела ни до каких вещей этого мира. Whatever can be used in Krishna's service, he will accept. Whatever, or she will accept, and whatever cannot be used in Krishna's service will be rejected. Если что-то можно использовать в служении Кришне, он это принимает или она. Если это нельзя использовать в сознании Кришны, он это отвергает. So, with that understanding, can you say your question again? А теперь, с этим пониманием, можете ли вы снова задать свой вопрос? Получается, когда с преданными что-то происходит, в основном такие вопросы задают, когда происходят нехорошие вещи. И вот часто говорят, что это просто карма, вот по карме пришло. Очень часто говорят, карма у тебя такая. Либо Кришна карма, что на преданных уже влияет Кришна карма. Вот этом моменте я говорила. If sometimes something happens with a devotee, mostly something bad, people around say, well, this is your karma.
So I would like to know, is it just karma in the life of a devotee, or is it Krishna karma? Okay, first thing I want to say is Prabhupada never uses that term that I'm familiar with. I don't think I've ever read this expression, Krishna karma, in Prabhupada's books. Я никогда не встречал выражение Кришна карма в книгах Прабхупады, оно мне не знакомо. Anybody else? Кто-нибудь встречал? So, we're followers of Bhaktivedanta Swami. We should stick with his language, and this helps us to communicate. Мы последователи Бхактивиданты с вами. Мы используем язык, на котором он говорит, и это позволяет нам общаться друг с другом. In the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada explains that Krishna takes direct charge of the life of a devotee. В нектаре преданности говорится, что Кришна берет на себя личную ответственность за жизнь преданного. And the devotee should accept everything that's happening to him as the mercy of Krishna. И что преданный должен принять все, что с ним происходит, как милость Кришны. This is what you're calling Krishna karma. Вот почему вы называете это Кришна кармой. Okay. Наверное, да? So, rather than saying Krishna karma, we should just say the mercy of Krishna. Да, вместо того, чтобы говорить Кришна карма, лучше мы назовем это милость Кришны. Krishna does that to guide us to come to Him as soon as possible. Кришна делает это для того, чтобы помочь нам прийти к Нему как можно быстрее. And so certain circumstances may happen which cause that devotee to more quickly come to Krishna. И в жизни преданного могут произойти такие вещи или сложиться такие обстоятельства, которые призовут его быстрее двигаться к Кришне или вынудят его быстрее двигаться. I'll give you an example. Приведу вам пример. I have one god sister who was in her youth. She was a very, very beautiful woman. У меня есть одна духовная сестра. В юности она была необычайно красивой женщиной. She was involved in a car accident in which she was burned very badly. И она попала в автомобильную катастрофу и была очень сильно обожжена. Her face was also burned, and she had scars on her face. Ее лицо тоже обгорело, и у нее на лице были шрамы. And she told me that this was Krishna's mercy on me because I was very proud of my beauty. I was very attached to my beauty. But now I've become free from that by Krishna's mercy. И она говорила мне, это милость Кришны, потому что я так гордилась своей красотой, я так была привязана к своей красоте, что это мешало мне двигаться по направлению к Кришне. So this kind of thing is an example. Вот это пример такого рода вещей. We may lose our money, we may lose our spouse, we may lose anything in this material world. Мы можем потерять деньги, или потерять свою вторую половину, или вообще что-нибудь еще в этом материальном мире. And a devotee tries to accept this as Krishna's mercy. И любой преданный старается принять такие обстоятельства, как милость Кришны. So this is a different thing than karma. Это совершенно не то, что карма. Okay, karma, we're still creating karma as long as we're in a conditioned state. Карма создает новую карму до тех пор, пока мы пребываем в условном состоянии. The whole idea is to use this principle of karma to go back to Godhead. It's the same principle. А суть-то состоит в том, чтобы воспользоваться этим принципом кармы для того, чтобы вернуться домой к Богу. Принцип здесь работает один и тот же. So my desire, I want some material thing, I create karma. Мое желание заставляет меня действовать в материальном мире, и я создаю карму. But by desiring a relationship with Krishna, as a lover, as a friend, or as a son, I also then create my spiritual body. Но желание же, однако, направлено на Кришну, желание взаимоотношений с Кришной, быть во взаимоотношениях друга или
родители или кого-то еще с Кришной, ставят меня в эти взаимоотношения, выводят меня за пределы этого мира. It's the same principle, but it's applied to the spiritual reality. Это тот же самый принцип, но приложенный к духовной реальности. So, what was her question again? Каков был ваш вопрос? Повторите, пожалуйста. You can read it. Mimi. Yeah. Let me see. Okay, we can ask it. Well, I cannot formulate exactly. Матаджи, не могли бы вы повторить точно свою формулировку? Мне все понятно. Щелсов погод. Скажите, пожалуйста, как человек поднимается с уровня сакама карма-бхакти на уровень нишкама карма-бхакти, нишкама карма-йога, и как варнашама дхарма помогает в этом процессе? How does a devotee progress from the level of sakama karma yoga to the level of nishkama karma yoga, and what is the role of varnashama dharma in this process? Okay. Varnashram dharma is meant to bring people to the point where they can practice the principles of bhakti yoga. Варнашама дхарма нужна для того, чтобы возвысить людей до того уровня, где они уже смогут заниматься практикой бхакти-йоги. Many devotees find it difficult to follow. Many people find it difficult to follow the principles of bhakti yoga. Многим людям принципы бхакти-йоги представляются довольно трудными. Therefore, Prabhupada in 1977, he told his leaders that he wanted them to establish Varnashram Dharma within ИСККОN. Поэтому в 1977 году Прабхупада сказал руководителям движения, что он хочет, чтобы варнашрама была установлена внутри общества. And when he said that, the devotees were totally bewildered. И когда он это сказал, преданные буквально были сбиты с толку. But Prabhupada, we're trying to teach them how to be devotees. Но Прабхупада пытался научить их быть преданными. But Prabhupada said, but it's not so easy to become a devotee. Прабхупада говорил, стать преданным не так уж легко. If it's so easy to become devotee, why so many of them are falling down? Если бы преданным быть было так легко, тогда почему они падают в таком количестве? So Varnashram Dharma is religious principles. It's a process. It's a process by which one can become purified to the point where they can begin to follow the principles of bhakti yoga. Так что Варнашрама Дхарма – это общество, основанное на таких принципах, которые могут подготовить людей к тому, чтобы они смогли принять принципы бхакти-йоги. When we then begin to follow the principles of bhakti yoga, still we have material desires. И даже когда мы начинаем следовать принципам бхакти-йоги, мы все еще имеем материальное желание. We connect that somehow with Krishna consciousness. Каким-то образом мы пытаемся связать их с сознанием Кришны. I like to play my guitar, so I play my guitar and sing songs of Krishna. Например, я люблю играть на гитаре, вот буду играть на гитаре и петь песни про Кришну. So this is Sakarma, Karma Yoga. Это сакама карма-йога. I like to eat, so I only eat Krishna prasadam. Люблю поесть, ну ладно, буду есть только Кришна прасад. Etc., etc. И так далее. By that process of sadhana bhakti, we become purified. Этот процесс садхана бхакти очищает нас. And then automatically we come to the point of being able to follow, to do service to Krishna without any attachment, without any personal desire. И этот путь приводит нас к такому состоянию, когда мы уже готовы действовать ради Кришны, не имея своих личных мотивов. Nishkama karma yoga. Это будет уже нишкама карма-йога. Okay. Well, Guruji, may I ask also? Sure. What is the difference then between nishkama karma yoga and pure devotional service? Я спросила в таком случае, в чем же разница между нишкама карма йогой и чистым преданным служением? In one sense, there is no distinction. В
каком-то смысле никакой разницы-то и нет. There may be some distinction depending upon the level of advancement of the devotee. Различие может быть только зависящее от того, на каком уровне развития находится преданный. One will follow nishkama karma yoga through the process of raganuga sadhana. Человек может следовать вот этому принципу нишкама карма-йоги, занимаясь рагануга садханой. But then when one comes to the level of bhava bhakti, then this is pure devotional service. И когда он занимается этим, он приходит на уровень бхава бхакти, а это уже и есть чистое преданное служение. Because at that time he has direct realization of Krishna. Потому что в это время он уже имеет, как сказать, прямую реализацию, связанную с Кришной, то есть он прямо видит Кришну. Karma yoga means I want to connect with Krishna. Карма-йога означает «я хочу соединиться с Кришной». So, but pure devotional service, I am connected with Krishna. I'm operating on the pure transcendental platform. А чистое преданное служение – это значит, что я уже соединился с Кришной и действую на чисто духовном уровне. Okay, are we tired yet? More? Ну что, устали или еще? I can go on if you want. Я могу продолжать, если хотите. Okay. Харе Кришна. Харе Кришна. Вы прояснили наличие материальных желаний, и Шрила Прабхупада вдохновляет всегда в своих книгах стараться развиваться таким образом, чтобы достичь совершенства за одну жизнь и вернуться в духовный мир. Я приведу, хорошо? Частями. Now we admitted that we have material desires, but Srila Prabhupada says in his books more and more, again and again, that we should take liberation during one life. Yeah. Or not take liberation, we should make us successful. We should become purified or return to the spiritual world during one life. То есть, чтобы выполнить это желание Шрилы Прабхупады, как мы должны практиковать и какая существует гарантия нашей практики, что мы сможем выполнить это наставление? What should be our practice in this connection? How to practice so to fulfill Srila Prabhupada's desire, and what are the guarantees that practicing that we shall fulfill it? Okay, remove the microphone away from your mouth a little bit. We have a very powerful process of sadhana bhakti. У нас есть могущественный метод садхана бхакти. If we follow it, we will be successful in one life. Если мы будем следовать ему, то да, мы достигнем успеха в течение одной жизни. The question is, can we follow it or not? Вопрос лишь в том, сможем ли мы следовать. And most devotees do not follow it very closely. Большинство преданных не слишком усердно следуют тому. And the details are very, very important. А ведь детали очень и очень важны. Okay? For example, например, eating food cooked by non-devotees. Например, есть пищу, приготовленную непреданными. Many times we do this. Мы очень часто это делаем. We're busy, we're hungry, that we don't have any prasadam. Okay, we buy something that's vegetarian, we offer it to Krishna. У нас нет времени, мы очень заняты, мы очень голодны, и мы тогда просто покупаем что-нибудь вегетарианское и предлагаем это Кришне. It's a compromise. Это компромисс. What can we do? Что нам делать остается? But this eating food cooked by non-devotees, especially if we don't offer it, this has a very powerful influence. Но вот это поедание пищи, приготовленной непреданными, в особенности, если мы еще и не предлагаем ее, очень сильно влияет на нас. And there's other such influences of modern society, which, because we're used to this normal society, we don't see it as something unusual.
We don't use this society? Because we're accustomed to modern society. We don't take these things of modern society as being very important. И есть еще такие вещи в современном обществе, которые мы даже и не воспринимаем как нечто важное или серьезное, потому что слишком привыкли к ним. Do we watch movies? Например, смотрим ли мы кино? Телевизор? Телевизор смотрим. So these influences, these things influence our consciousness. Это все влияет на наше сознание. So Prabhupada, our acharyas, they give us very careful guidelines, what to do, what not to do. Ачарьи сделали для нас очень детальные предписания, очень подробные, чего делать, чего не делать. In the Upadeshamrita, Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami, he tells us the 6 things that are favorable for devotional service and the 6 things that are not favorable for devotional service. В нектаре наставлений в Адешамрите Рупа Госвами нам дает список из 6 вещей, которые благоприятны для преданного служения, и 6 вещей, которые не благоприятны для него. There's one thing that's common, that's one thing that's on both of those lists. И есть одна вещь, которая присутствует в обоих списках. What's that? Что это? Associating with non-devotees. Это общение с непреданными. Do not associate with non-devotees. Не общаться с непреданными. If a devotee associates with a non-devotee, the same way that he should be associating with devotees, bhakti will retreat. Если преданный вступает в общение с непреданными в таком же духе и в таком же настроении, в каком он общается с преданными, бхакти уйдет от него. What's association mean? А что означает общение? Association means I want something from you. Общение означает, что я от тебя чего-то хочу. I want to be accepted by you. Я хочу, чтобы ты принял меня. I want you to like me. Я хочу, чтобы я тебе понравился. I want you to give me something. Я хочу, чтобы ты мне что-то дал. So, the devotee wants to associate with the sadhu because the sadhu gives transcendental knowledge. Преданный хочет общаться с садху, потому что садху дает трансцендентное знание. We take association from sadhu. Это означает, что мы принимаем общение с садху. When we go to work, are we taking association? Когда мы идем на работу, принимаем ли мы общение? Maybe. Может быть. Depends on the situation. Это зависит от нашей ситуации. Can you go to work wearing tilak? Можете ли вы пойти на работу с тилакой? Not generally. Обычно нет. Can you be a devotee at work and give association to others? Можете ли вы на своей работе быть преданным и давать общение другим? Generally, most devotees cannot do this. Большей частью преданные не могут этого делать. And at work, we actually take association of the others because we want to be accepted by them. Ходя на работу, мы как раз-таки принимаем общение других, потому что мы хотим, чтобы они нас приняли. Especially if we have a career of some kind. Особенно, если мы строим какого-либо рода карьеру. One devotee in America who is a lawyer, he said that if my colleagues knew I was a devotee, it would be the kiss of death for my career. Один преданный в Америке говорил, он юрист, он говорил, если бы мои коллеги узнали, что я преданный, то это означало бы для моей карьеры поцелуй смерти, то есть все, конец. So he associates with them on their terms. Он общается с ними на их языке. And these things have their influence. И это, конечно, оказывает свое влияние. So, you know, when I came here to Ukraine 8 years ago, когда я приехал сюда, на Украину, 8 лет назад, I inadvertently, you know this word inadvertent? Inadvertent. Without even realizing it,
I started to follow the instructions of Rupa Goswami very carefully. Я даже не вполне осознавая это, начал следовать наставлениям Рупы Госвами очень тщательно. I couldn't talk to anybody except my translator, so there was no prajalpa. Я не мог разговаривать ни с кем, кроме своего переводчика, а это означало, что праджалпы не стало. I couldn't associate with the ladies at all. Я вообще не мог общаться с женщинами. I couldn't read any newspapers or magazines. Я не мог читать газеты и журналы. I was living at the temple. I was only eating Krishna prasadam. Я жил в храме, питался исключительно Кришна прасадом. Every day I was going to Mangal Arati and chanting nice japa. Каждый день ходил на Мангаларати, прекрасную джапу повторял. I had the association to speak only about. I had the opportunity to speak only about Krishna. И у меня была возможность разговаривать только о Кришне. And in 5 years, I made more progress in Krishna consciousness than I made in the previous 20 years. И за 5 лет я продвинулся в сознании Кришны больше, чем за предыдущие 20. So by my personal experience, I know how powerful this process is. Мой собственный опыт доказывает, насколько могущественен этот процесс. And so I want to encourage all of you, somehow or other, you find the circumstances that will allow you to follow these principles very carefully. И поэтому я заклинаю вас, любым путем постарайтесь найти такие обстоятельства, которые позволили бы вам следовать наставлениям очень тщательно. And you will make very rapid progress in Krishna consciousness. И тогда вы будете очень быстро продвигаться в сознании Кришны. Hare Krishna. Okay. So thank you very much for your association. Спасибо вам за общение. And we look forward again to having your association tomorrow. И я с нетерпением жду завтрашнего дня, когда мы снова встретимся. Shri Prabhupada ki? Jai!